Hanoi, the capital with over a millennia of culture, distinguished by its ancient architecture, and a must-visit destination for those who love the rich flavor of Hanoi coffee. You can usually find vintage Hanoian-style coffee brewer in alleyways such as this or on the second floor of a collective housing unit. With 40,000 locations to choose from, some of which changed the course of Vietnamese coffee history forever. Bạn bè mình cư từ cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Cứ đến đây là mình sẽ dẫn đi combo ăn phở. Xong sẽ dẫn ra đây, cái nơi đầu tiên có cà phê trứng ở Việt Nam. Egg coffee is so delicious. Must to try egg coffee in Hanoi. This egg coffee is unusual, but still really, really good. Và mình rất là tự hào và ở Hà Nội đã có một cái món cà phê đã tồn tại qua rất nhiều cái sự thăng trầm của lịch sử và đến ngày hôm nay thì vẫn duy trì được cái phong độ của mình. A coffee culture so diverse it left you asking, how would you like your morning cup of joe? Cà phê gừng, cà phê cốt dừa, cà phê muối. Du khách mà họ uống xong một cốc cà phê, họ chỉ cần giơ ngón tay hoặc họ nói là ngon, ổn thì mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Feeling hooked? How about a coffee tour to explore the bubbling Vietnamese specialty coffee scene? People who attend my workshop, they didn't know that Vietnam has so much variety of coffee. The demand for Vietnamese bean, people are start looking for it. After this program, you will be floored with Hanoi's coffee culture, which is full of Sự sáng tạo. Creativity, and we should do more of the creative part in coffee. cups of coffee infused with traditional culture, combined with creative brewing and the trendy atmosphere created by young people. This is the definitive guide to your coffee experience in Hanoi. Hanoians are often seen sipping coffee while strolling through the old streets or while reading a newspaper, observing the bustling cityscape. Whether these activities stem from a deep appreciation of coffee or simply a well-ingrained habit, it's undeniable that coffee plays an integral part in the daily rhythms of Hanoians. Where this habit came from is what I want to know more about, and something can be answered by author Nguyễn Ngọc Tiến, who has spent over 30 years researching Hanoi as well as its dwellers' practices and lifestyle, coffee culture included. Có thể nói là cái quán cà phê đầu tiên xuất hiện Hà Nội là cách đây cũng khoảng gần 140 năm. Xuất hiện là ở phố Tràng Tiền ngày nay. Ngày xưa người ta gọi là phố hàng khảm, tức là cái phố chuyên làm khảm trai. Quán cà phê có tên là Bre, chủ cà phê là một cái bà người Pháp. Cái quán của cái bà Bre mà mở ra là không phải bán cho người Việt mà là bán cho binh lính, sĩ quan rồi những công chức Pháp. Thế nhưng nếu mà nói về một cái gọi là trở thành một cái trào lưu uống cà phê thì là phải nói là thập niên 30 của thế kỷ 20. Thì lúc đấy là Hà Nội xuất hiện nhiều quán cà phê do người Việt làm chủ. Tức là trước đó Hà Nội chủ yếu là những người sản xuất thủ công, buôn bán nhỏ, cái tầng lớp trung lưu cũng hạn chế, nhưng mà sang thập niên 30 thì tầng lớp trung lưu nó nhiều hơn, xuất hiện những cái nhà tư sản lớn, rồi những người giàu có và cũng rất nhiều người đi du học ở Pháp, ở châu Âu trở về. Thì lúc đấy là đối với họ là cà phê là một cái thức uống quá quen thuộc và họ uống cà phê. Thay vì cái chuyện là uống chè xong rồi những cái câu chuyện nhà nông xung quanh thì bây giờ họ uống cà phê, họ bàn chuyện thế sự, nhân tình thế thái. Thì cái bỗng nhiên là cái giọt cà phê tí tách trong một cái phin cà phê bỗng nhiên là một cái để kéo dài thời gian cho câu chuyện của họ. Thì cái điều mình cho là cái điều này cũng là một cái khác lạ trong cái ẩm thực của Hà Nội khi đó. Và khi mà uống cà phê thì người Hà Nội thì họ cho một chút bơ vào, thì nó có một chút cái vị bơ nó hơi béo béo một chút. Nhưng cái quan trọng hơn là cái bơ đấy nó nổi trên cái mặt của cái cốc cà phê đấy. Thì nếu mà có ánh nắng hoặc là có ánh sáng đủ vào thì ta sẽ nhìn thấy những cái lao sao ở trên cái mặt của cái ly cốc cà phê đen đấy, thì nó rất là thú vị và tạo ra một cái quá trình cái gu thưởng thức của người tiêu dùng dẫn đến cái việc sáng tạo ra cái pha cà phê kiểu Hà Nội. Bên cạnh cái thứ truyền thống vẫn có rất nhiều thứ mới, nó xuất phát từ cái nhu cầu mong muốn được ăn cái món mới lạ của con người. Cà phê cũng vậy. Thập niên 40 thì là Hà Nội rộ lên cà phê trứng và nó rất là riêng của Việt Nam. Nó không lẫn với lại cà phê của các nước ở châu Âu, ví dụ như không giống cà phê Ý, cà phê Pháp, cà phê Tây Ban Nha hoặc ở Anh.
chắc chắn là khác. After hearing Nguyễn Ngọc Tiến story, I realized that Hanoian has always been creative with how they drink their coffee. Ingenuity has been the drive for how the current landscape of Hanoi's coffee culture turned out. It's quite natural that my next point of interest is this egg coffee. And what better way to explore a dish than by visiting its place of origin, Gian Cafe. A typical feature of a old, vintage Hanoian style coffee brewer is that you can usually find them in alleyways such as this or on the second floor of a collective housing unit. This place has both. For a cafe with a long-standing legacy, its architecture certainly reflects that history. Tucked away in a small alley, I was surprised to discover that the space expands as you go inside. Small chairs and wooden tables truly evoke the charm of the subsidy period. The egg coffee, though, is still the main draw. The shop was packed with tourists from other countries. So we got to know it from TikTok, the recommendation cafe for egg coffee. And also it's like my first time trying this egg coffee. It's really interesting. I love coffee. My social media, I post story, post on Instagram that egg coffee is so delicious, and they want to try, and they should, and they must to try egg coffee in Hanoi. Agree with Germany being a high consumer, top consumer of coffee. They are all addicted there to coffee, and nothing works there without coffee. And if I had the possibility to, maybe also in Germany, I don't know if I get it somewhere there around, then I would for sure drink it again. Yeah. This egg coffee is unusual, but still really, really good. It's very, very tasty. If it was made for me every morning and I had to put minimal effort in, I'd drink it. Yeah, let me instead say, if I had unlimited eggs, I would have an egg coffee every morning. That is true. Explaining why egg coffee has taken a life of its own, Sơn, who has inherited the legacy of the cafe, has this to say. Với những khách hàng thân thiết hoặc là với những du khách từ nước ngoài đến đây hoặc là ở bất kể đâu khi mà đến quán cà phê Giảng thì họ sẽ cảm nhận được cái câu chuyện gì của thủ đô. Đây là nơi lưu giữ những cái ký ức của những người khách hàng. Có những người thì họ tạo ra những cái không gian rất là đẹp, một không gian có nhiều cái sự trải nghiệm và trở thành cái điểm check-in cho rất nhiều khách hàng. Nhưng mà mình nghĩ rằng là Giảng phải là nơi mà lưu giữ được những cái hình ảnh của Hà Nội của rất nhiều năm trước, từ cái bàn ghế rất nhỏ, từ cái cốc, cái chén hay là từ cung cách phục vụ. Mình muốn rằng là câu chuyện về Giảng nó là nơi mà người ta có thể tìm thấy mình trong quá khứ, tìm hình ảnh của bố mẹ mình trong quá khứ, ông bà mình trong quá khứ. Khách du lịch trong nước như quốc tế thì họ cũng sẽ cảm nhận rằng là họ đã tìm thấy một Hà Nội của rất lâu rồi. Một điều rất là hạnh phúc là Giảng khai sinh ra món cà phê trứng. Giảng là một cái thương hiệu truyền thống, nhưng chúng mình cũng theo trending rất tốt. Đó là một cái điều mà mình rất là tự hào. Bây giờ đã có rất nhiều hàng chục cái món khác liên quan đến trứng. Chúng mình có cà phê trứng, có cacao trứng, có đậu xanh trứng, có matcha trứng, Oreo trứng, coca trứng, bia trứng. Nó cho thấy một điều rằng là những cái thương hiệu truyền thống như bọn mình thì muốn tồn tại và phát triển, ngoài sự lưu giữ cái tinh thần và cốt lõi của Giảng thì chúng mình cũng phải điều chỉnh làm sao để có sự mới mẻ hơn. After hearing the story of Gian Cafe and the origins of Hanoi's coffee, I better understood why Hanoian coffee is so popular. It's a flavor steeped in legacy, reflecting its history and how cultural storytelling has propelled this drink to international fame. Egg coffee in particular has reached a global audience with an outlet opening in Yokohama in 2018. CNN has also praised this Hanoian delicacy. And it all starts with just a little twist on traditional coffee. Voila! What was once an unfamiliar drink to Vietnamese people has now given rise to a coffee culture that shines on the global stage. That's the legacy of the Vietnamese people, preserved for over 80 years. But what does coffee culture look like now?
The interesting thing about coffee shops in Hanoi is that each brewer has their own specialties, and through time the taste got so popular that it became instant classics. Truly a testament to Hanoians' love for creativity and novelty. And today we're going to learn the makings of all of these very special coffee cups. Em chào chị Vi Anh. Hello Đức. Em đang rất muốn thưởng thức rất nhiều loại cà phê. Em tò mò không biết là chị Viên có thể chỉ cho em cách làm của những cốc cà phê đấy không? Thế chị sẽ chỉ em cốt dừa với cả muối nhá. Dạ vâng. Đang kiểu trend của Việt Nam luôn. If adding culinary elements such as eggs, coconut, and salt to coffee is quite unusual for Westerners, it's actually a common practice among Vietnamese baristas to create new and exciting coffee flavors. This approach is believed to reveal hidden notes in the coffee beans and appeals to a broader audience who might initially be put off by the raw, bitter flavor of coffee. Vậy thì mình sẽ bắt đầu như thế nào chị nhỉ? Mình cho sữa trước 70g ấy. 70g. Bây giờ mình sẽ cho cốt dừa nhá, cũng sẽ là 70 luôn em ạ. Có đặc điểm gì mà mình cần phải để ý để có một cái cốc cà phê thật là ngon không hả chị? Mình cần phải thêm một xíu bột mix. Cái này nó sẽ giữ đông đá. Lúc mà em xay nó sẽ đứng nước đá lên. 20g. Cà phê cốt dừa thì mình cần phải làm đá xay. Em lấy cho chị 280 đá nhá. 281 vẫn ổn đúng không ạ? Đây mình sẽ xay nhá. Đến khi nào cái đá này nó nhuyễn và cái cốt dừa và cái quện vào với nhau. Bây giờ em cứ cho thẳng vào thôi ạ. Em cứ đổ vào thôi. Du khách nước ngoài đến đây Sẽ rất thích cà phê cốt dừa của mình. Đấy là loại cà phê các bạn ấy sẽ gọi nhiều nhất. Sau đấy em sẽ chỉ bằng dừa khô nha. And there you go. Here's the result. Cheers. Cháu là nhân viên thực tập mới của quán. Chú có thể uống cốc cà phê này và cho con xin cảm nhận được không ạ? Cà phê thì đậm đà. Thơm đấy. 10 điểm. 10 điểm. Yes! I got a 10 you guys. 10 out of 10. Việt Nam có nhiều món như cà phê cốt dừa, cà phê trứng, cà phê muối. Đó, mấy món đó biến tấu thì khách du lịch họ rất tò mò. Có rất nhiều bạn đến đây hỏi là bạn có thể cho tôi mua công thức cà phê cốt dừa về bên họ được không? Như đợt vừa rồi mùa đông là mình có cho thêm cà phê gừng, một chút vị gừng của Việt Nam. Nó sẽ làm đậm và làm ấm người hơn trong mùa đông. Du khách mà họ uống xong một cốc cà phê, họ chỉ cần giơ ngón tay hoặc họ nói là ok, ngon, ổn hay là good thì mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Lúc đấy là mình đã mang được sáng tạo cà phê Việt Nam đến với cả khách nước ngoài. After 80 years, coffee culture in Hanoi, once reserved for the social elite, has become accessible to the masses as long as one can tolerate caffeine. With a wider range of flavors, even more people can enjoy it now. Compared to other coffee cultures around the world, Hanoi's might not be the longest, but it would be ludicrous to say that Hanoi coffee culture lacks depth. The ever-diversifying coffee tastes have given Hanoi's coffee culture a distinct voice, rooted in the ingenuity of Hanoians when it comes to their favorite caffeinated drink. A shot of coffee in the morning truly jolts you awakened and energized for the whole day. I personally like my coffee sweet and smooth so that I'm energized and also ready for my morning activities. But how would you like your morning cup of joe? What's next after the widespread success of the Hanoi coffee culture? You go deeper, of course. Hanoians are not only particular about their coffee taste, but also the origins of their coffee beans. It is not only just varieties like Arabica or Robusta, but it is also where the beans comes from. Is it coming from sunny Brazil? Is it coming from tropical Ethiopia or the famous Kenyan beans?
Well, there is a younger generations of baristas here in Vietnam that are putting the emphasis on the locally produced Vietnamese coffee beans, highlighting the fact that Vietnam is the second biggest producers of coffee in the world. So let's check out this brewster. Come on. Nestled in a cozy corner of Hang Bum Street in Hanoi's Old Quarter is a coffee shop that stands out due to its fusion of modern and traditional architecture. On the second floor, a special workshop is underway, attended by visitors from around the world. Ling, the owner of the coffee shop, Raw Coffee, leads the workshop and teaches a unique topic, the distinctiveness and different flavors of Vietnamese coffee beans. My first impression of coffee was that coffee was really sweet, but that's from the condensed milk that we put in our coffee. When I tried black coffee, it was very bitter, so hated it, disappointed, stopped drinking it for almost a decade. Not until I went to study in America, that's when I have to drink coffee to stay awake and to study, right? And that's also where I get to try coffee around the world, like Brazil, Ethiopia, Kenya. When I asked for specialty beans, they would serve me Ethiopian beans or Brazilian beans. And I have questions like, why don't we have specialty coffee here? So along the way of looking for the answer, I opened my own coffee shop and how this all started. During the workshop, all the attendees and I could feel the passion that Ling poured into the event, especially evident in all the preparations. In addition to giving us the opportunity to experience some of the most famous Vietnamese coffee beans, detailed information about the growing regions and the processing methods is provided on cards that we can take home. We are also taught various methods for turning these beans into delicious coffee. People who attend my workshop, they didn't know that Vietnam has so much variety of coffee. Most of people only know that Vietnam famous for Robusta, but also we have Arabica, Liberica, Typica, Catimot. I committed to only sort local beans because I want to support the local produce. I think there's a lot of potential in Vietnamese coffee beans. As a coffee expert, I evaluate Vietnamese coffee quality. It's just as good as other international coffee. So I sometimes partner with coffee shop or coffee brand, coffee institution in other countries to do kind of like a pop-up coffee tasting. And I will bring all the beans from Vietnam. I've been to Thailand, Laos, Malaysia, Hong Kong. They really surprised that Vietnam has such high quality beans, even though my effort is quite small because I'm a coffee shop. I do ship a bit of beans to a coffee shop in Thailand as well. The demand for Vietnamese bean, people are start looking for it. In the south of Vietnam is the most famous coffee growing region. I think the most important thing we had today was that not only Robusta is a good quality, but more than Robusta, you have other beans like Liberica and Arabica. The coffee in Vietnam is much better than in France. Hanoi is a little bit slower, so people have more time to, research, understand, and experiment. I think specialty coffee-wise, I think Hanoi people are much more knowledgeable in the crafts. The coffee culture in Hanoi is a culture I can relate to very much because just come together with friends and sit and drink coffee together, talk about your day, about what's happening in your life. One day I would love to introduce Vietnamese coffee to more friends. Did you know that Vietnam is actually among the top 10 biggest consumer of coffee in the world? But there's a catch. On average, a Vietnamese person actually doesn't consume that much coffee, at least to the consumer of the world. Now, in the world, an average consumer of coffee actually consumes about 10 to 12 kilograms of coffee every single year. However, in Vietnam, that number reduced by half.
which is only 5 to 6 kilograms of coffee. Not to mention that local beans have to compete with other import beans as well. And so workshops like these actually makes it fun to communicate the specialty of Vietnamese coffee and also promotes the use of domestic, locally grown beans. Hanoi's coffee has come a long way from its initial spark of ingenuity. Hanoi's coffee has evolved into countless variations, each with its unique twist. Món cà phê trứng bây giờ đã trở thành một cái keyword của Hà Nội, của cà phê Việt Nam. Đó là một cái điều mà mình rất là tự hào. Cái sự sáng tạo từ cái lõi của cà phê Hà Nội nó trở thành cái thứ văn hóa bước ra ngoài Việt Nam. Khách du lịch họ rất tò mò, họ tò mò về cái văn hóa cà phê Hà Nội và tại sao họ lại uống cà phê thế. Mình uống cà phê sữa đặc, cà phê với sữa dừa và cà phê với muối. Mình rất là muốn sáng tạo thêm nhiều món cà phê để mang đến với tất cả mọi người. Today, young people use the charm of Hanoi's coffee to deepen consumers' understanding of the homegrown Vietnamese beans, contributing to the consumption of domestic sources and putting Vietnamese beans on the list of high-end coffee producers worldwide. Though the results of their efforts remain contested, it is always encouraging to know that there is a clear growth trajectory for Hanoi's coffee culture. The most amazing thing that we can do to Vietnamese coffee, creativity. Coffee is just make everyone happy. Why not just adding new things and experience with it? And I think that's great. We should do more of the creative part in coffee. Throughout this episode, we have learned about the enduring legacy of Hanoi's coffee, how its creativity has informed the current tastes of the capital's coffee landscape, and the space that the coffee experience occupies. And most exciting of all is how young Hanoians are ushering in the future of coffee. I am absolutely sure this forthcoming journey will be full of flavorful excitement. This has been Fine Cuisine. Until next time.